Dear viewers, today's topic is right form of verbs. That is, right use of verbs. ভার্বের সঠিক ব্যবহার। With the adverb words শেষেস, just, just now, already, recently, lately, yet, ever, etc. ইত্যাদি ওয়ার্ডগুলো সেন্টেন্সে ব্যবহার করলে বা সেন্টেন্সে থাকলে সে সেন্টেন্সের ফর্ম হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। What is present perfect tense? An action that has been done in the past, but its result till now exists or less. অর্থাৎ কোনো কাজ মাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফলাফল এখনো বর্তমানে বিদ্যমান। Here the sentence one, he already complete his diploma degree. What will be the correct answer? He has already completed his diploma degree. Already বলতে earlier than expected, ইতিপূর্বে সে কি করেছে, তার ডিপ্লোমা ডিগ্রি সমাপ্ত করেছে। I just eat rice. What will be the correct answer? I have just eaten rice. I have just eaten rice. আমি ঠিক এইমাত্র ভাত খেয়েছি। Just সবেমাত্র। We see him recently, lately. Okay? Recently, lately, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ঘটনা বোঝাতে রিসেন্টলি বা লেটলি ব্যবহার করা হয়। We have seen him recently or lately. আমরা তাকে সম্প্রতি দেখেছি। Have you ever been to Silhouette? Ever means at any time, at all. কোনো সময় বা আদৌ। আপনি কি কোনো সময় বা আদৌ সিলেটে গিয়েছেন? Have you ever been to Silhouette? Another sentence. She not finished her work yet. What will be the correct answer? She hasn't finished her work yet. তিনি এখনো তার কাজ সমাপ্ত করেননি। Yet is used in the negative sentence or question. Adverbs or the adverbial phrases of the first time. She says, yesterday, ago, long ago, once, last week, last night, last year, etc. প্রভৃতি past point of time, past time expression, a নির্দেশক adverb word or adverbial phrasal words গুলো সেন্টেন্সে ব্যবহার করলে বা সেন্টেন্সে থাকলে সেই সেন্টেন্সের ভার্ব ফর্ম সবসময় past indefinite tense হবে। What is past indefinite tense? An action that completed or happened at one specific time in the past. অর্থাৎ অতীতকালে কোনো কাজ নিষ্পন্ন হয়েছিল বা ঘটেছিল। The adverbs or adverbial phrasal words. Here the sentence one. They came here yesterday. তারা গতকাল এখানে এসেছিল, not come. Roman number 2. We went to Egypt last year. আমরা গত বছর মিশরে গিয়েছিলাম। Go, its past form, went. অর্থাৎ এখানে কি হবে? Past point of time গুলো নির্দেশ করলে, that is the last year, yesterday,
The principal verb will be past form. Mary does her homework last night. What will be the correct answer? Last night, গতকাল রাত্রে ম্যারি কি করেছিল? তার বাড়ির কাজ করেছিল। Mary did her homework last night. ম্যারি গতকাল রাতে তার বাসার কাজ করেছিল। I met him long ago. অনেক দিন আগে আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। Meet. It's past form, met. I met him long ago. Thank you very much for your lucrative participation.